হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি আমার সোশ্যাল চ্যানেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড এক্সিকিউশন অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ ভিডিও ছাড়ছি। উদ্দেশ্য একটাই, নিউ জেনারেশন যাতে ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হতে পারেন। আমার যে সার্ভিস লাইফে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটাকেই আমি এক এক করে শেয়ার করছি। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, আমার পুরনো ভিডিওগুলো দেখবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেন। আজকের আমি ডিসকাস করব স্মল সুয়ারেজ প্রজেক্ট। স্মল সুয়ারেজ প্রজেক্ট Small sewerage project. A small sewerage project generally contains the following papers. 1 নম্বর প্রজেক্ট রিপোর্ট, 2 নম্বর ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া, 3 নম্বর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, 4 নম্বর ডিজাইন, 5 নম্বর অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ এস্টিমেট, 6 নম্বর ডিটেল ডিজাইন, 7 নম্বর ডিটেল এস্টিমেট অফ ইচ ইউনিট, 8 নম্বর অ্যানালিসিস অফ রেট অ্যান্ড 9 নম্বর ড্রয়িংস। 1 নম্বর প্রজেক্ট রিপোর্ট। This includes the following: A. Introduction, location and area of urban and rural area, if any, with the name of municipality subjoining. After analysis of the contours, the name, parts of each subzone. B. Topographic features, whether the ground is fairly flat or undulated, and the average ground level, existing river and canal, if any, that flows by the side of the scheme. C. Population, the previous census population of the area concerned and the projected population for the designed year. D. Existing facility and problem, existing sewerage system, if any, with present condition of the defined units, the present system of dumping of night soils, household septic tanks with effluent, the drainage arrangement of the area concerned. E. Proposed facility and provision made. Proposed facility and provision made. Laying of new sewers, high rate filter, primary clarifier, and detailed description of the treatment plant, installation of dumping deposit, etc. 2 নম্বর ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া। A. Sewage flow, the quantity of domestic sewerage for design purpose, normally 80% of the per capita water supply. B. Peak factor, i.e. ratio of maximum to average, which varies in accordance with the tributary population. C. Industrial water to be discharged into sanitary sewers, generally 50% of the total industrial water. D. Infiltration allowance. E. Roughness coefficient. F. Minimum slope and velocity for smaller sewers. The following minimum slopes should be adopted: 200 mm dia, 0.004, 375 mm dia, 0.0015, 450 mm dia,
0.0012, 525 dia 0.001, and 600 dia 0.0008. Slopes consider. 3 number, technical specification. Treatment plan. Technical specification. Treatment plan. Design capacity of sewage treatment plant. Sewage treatment plant. B, peak flow expected to be continuous for 4 hours at a stretch. C, BOD of raw sewage. BOD of raw sewage. D, effluent quantity after treatment. Effluent quantity after treatment. E, dry solid in the raw sewage. Dry solid in the raw sewage. F, average rainfall in the area. Average rainfall in the area. G, temperature variation. Temperature variation. H, position of screen chamber above or below GL, ground level. Position of screen chamber above or below ground level. 4 number, abstract of estimate. Abstract of estimate. Cost of defined surveys are as required to complete the project are shown separately and sum up. An example is given below. Cost of construction of sewer line. B, cost of manholes and each basin, cost of manholes and catch basin. C, cost of road restoration. Cost of road restoration. D, cost of construction of dumping depot. Cost of construction of dumping depot. E, cost of high rate filter. Cost of high rate filter. A, cost of grid chamber. Cost of grid chamber. G, cost of primary clarifier. Cost of primary clarifier. H, cost of secondary clarifier. Cost of secondary clarifier. I, cost of overflow bypass. Cost of overflow bypass. J, cost of pumping machinery. Cost of pumping machinery. K, construction of office sanitary block, chlorine house, covered store, etc. Construction of office sanitary block, chlorine house, covered store, etc. J, K, L, construction of boundary wall and gates, etc. Construction of boundary wall and gates, etc. M, permanent electric installation. Permanent electric installation. N, supply and installation of chlorinator and chlorine gas cylinder. Supply and installation of chlorinator and chlorine gas cylinder. O, internal development construction of drains, roads, lighting, etc. Internal development construction of drains, roads, lighting, etc. P, supply and installation of laboratory equipment to keep effective control over effluent quantity. Supply and installation of laboratory equipment to keep effective control over effluent quantity. Q, purchase of one jeep car with trailer for effective maintenance. Purchase of one jeep car with trailer for effective maintenance. মার্কেট যাচাই করে সমস্ত কিছু রেট কালেক্ট করে রেট বসাতে হবে। এরপরে কন্টিনজেন্সি 5%, ওয়াটার চার্জেস এসি 2.5%, ওয়াটার চার্জেস এসি 2.5%, টুলস অ্যান্ড প্ল্যান্স 3%, সার্ভে অ্যান্ড ডিজাইন 3%,
সার্ভে অ্যান্ড ডিজাইন 3%, সুপারভিশন 5%, সুপারভিশন 5%। অ্যামাউন্ট বসানো হবে মার্কেট যাচাই করে, পরে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের একটা রেট ধরা হবে, তারপরে গ্র্যান্ড টোটাল আসবে, এরপরে গ্র্যান্ড টোটাল আসবে। স্মল সুয়ারেজ প্রজেক্ট, এই ডিটেলসগুলো আপনাদের ফলো করতে হবে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট সম্বন্ধে ডিসকাস করব। সমস্ত ভিউয়ার্সকে একটাই রিকোয়েস্ট যে ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিওগুলো দেখুন, দেখলেই অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন, এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করুন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। ও আজকের চ্যানেলটি, ভিডিওগুলো ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।